Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 7th canto, 11th chapter, 31st verse. Шримад Бхагаватам, песнь 7 глава 11, текст 31. Praya Svabhava Vihita Nrinam Dharma Yuge Yuge Veda Drigbi Smita Rajan Pritya Cha Iha Cha Shamakrit Praya Svabhava Vihito Nrinam Dharmo Yuge Yuge Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Cha Shamakrit Praya Svabhava Vihito Nrinam Dharmo Yuge Yuge Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Sakcha Samakrit Praya Svabhava Vihito Nrinam Dharmo Yuge Yuge Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Cha Shamakrit Open that window, please. Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Cha Shamakrit Praya Svabhava Vihito Nrinam Dharmo Yuge Yuge Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Cha Shamakrit. Ladies. Praya Svabhava Vihito Nrinam Dharmo Yuge Yuge Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Cha Shamakrit Praya Svabhava Vihito Nrinam Dharmo Yuge Yuge Veda Drigbi Smrito Rajan Pritya Cheha Cha Shamakrit. Praya Как правило, Svabhava Vihita предписываемый человеку в зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы он находится. Okay. Nrinam Людей, Dharma обязанности Yuge Yuge в каждую эпоху. Veda Drigbi Брахманами, хорошо знающими Веды. Smrita Это признаны. Rajan О царь.
Pritya, после смерти, cha, и iha, здесь, в нынешнем теле, cha, также shamakrit, шармакри, приносящие благо. Translation. My dear king, Brahmins well conversant in Vedic knowledge have given their verdict that in every age or yuga, the conduct of different sections of people according to their material modes of nature is auspicious both in this life and after death. Перевод. Дорогой царь, брахманы, хорошо знающие Веды, пришли к заключению, что если представителю того или иного сословия, в какую бы эпоху, югу они ни жили, действуют в соответствии с влияющими на них гунами материальной природы, это принесет им благо как в нынешней жизни, так и в следующей. Report. In Bhagavad Gita 3:35 it is said, Shreyan svardharmo viguna paradharmat svanushtatat. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though they may be faulty, than another's duties. Комментарий. В Бхагавад-гите 3.35 сказано «Шиян свадарма викуна парадармат сванушхитат». Гораздо лучше исполнять собственные обязанности, даже если эти обязанности не безупречны, чем пытаться исполнять чужие обязанности. The Antyajas, the men of the lower classes, are accustomed to stealing, drinking, and illicit sex, but that is not considered sinful. Антьяджи, представители низших сословий, иногда воруют, пьют спиртное или вступают в недозволенные половые отношения. Однако для таких людей это не считается грехом. For example, if a tiger kills a man, this is not sinful, but if a man kills another man, this is considered sinful and the killer is hanged. Например, тигр, убивая человека, не совершает греха. Но если человек убьет другого человека, это будет грехом, и убийцу отправят на виселицу. What is a daily affair among the animals is a sinful act in human society. То, что для животных в порядке вещей, среди людей считается преступлением. Thus, according to the symptoms of higher and lower sections of society, there are different varieties of occupational duties. Поэтому людям, которые по своим качествам относятся к разным слоям общества, предписаны различные обязанности. According to the experts in Vedic knowledge, these duties are prescribed in terms of the age concerned. Кроме того, как утверждают знатоки Вед, эти обязанности также зависят от эпохи, в которую человек живет. Om Agyanatimirandasya Garanjana Sadakaya Chakshu Unminitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Hukam Kuroti Vachalam Angum Nangayate Garim Yatkripa Tamaham Vande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Vidaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pacharane Nivashesha Shanyavadi Paschachadi Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Before I begin, I just need to say that I had a choice to give a short class or not at all this morning. Прежде чем начать лекцию, я хочу сказать, что у меня был выбор: либо прочитать короткую лекцию, либо вообще не читать никакой лекции. So it will be a short class because I'm here. Поэтому, поскольку я уже здесь, значит лекция будет I короткой. have to leave this morning. I'm going to the airport. Мне сегодня надо уезжать в аэропорт. And forgive me for not speaking long. Простите меня за то, что я не буду долго говорить. Of course, I know I've said that before and still spoke long. Я знаю, что раньше я уже так говорил и все равно читал долгие лекции, But that won't happen this morning. но сегодня утром такого не случится. Okay.
Someone may read this verse in purport and think, sounds good. И тот, кто прочитает этот стих и комментарий, может подумать, ну да, здорово, тут написано. Can engage in stealing, drinking, illicit sex, and it's not sinful. Что можно воровать, пить спиртное, заниматься незаконным сексом, и это не греховная деятельность. And this is Kali Yuga, so it must apply in this age. Это же Кали-юга сейчас, поэтому наверняка в наше время это утверждение вполне применимо. But it doesn't. Но нет, оно не применимо. It's actually well, it says according to the particular age. Здесь говорится в соответствии с конкретной эпохой. The Brahmins who are well conversant in Vedic knowledge have given their verdict in every age. There's different criteria. Брахманы, хорошо знающие Веды, пришли к выводу, что в разные эпохи есть разные критерии. And then the conduct of different sections of people according to their material modes of nature is auspicious both in this life and after death. И если представители того или иного сословия действуют в соответствии с влияющими на них гунами материальной природы, это принесет им благо как в нынешней жизни, так и в следующей. If we move ahead a couple of verses, there are two verses Если мы заглянем вперед на пару стихов, то там есть два стиха, which further elaborate this point. которые еще больше раскрывают эту тему. And I would like to read those verses and commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur. И я хочу прочитать эти два стиха и комментарий к ним Шрилы Вишванатха Чакраварти. The verse says, "My dear king, Стих говорит: «О, мой дорогой царь, if a field is cultivated again and again, если раз за разом возделывать один и тот же участок земли, it becomes barren and unsuitable for germinating seeds. он становится все менее плодородным, и посеянные в него семена гибнут. Whatever seeds are sown there are lost. Какие бы семена в него ни посадили, они будут утеряны. Just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, Так же, как капельками ги, если их лить на огонь, никогда не потушить этот огонь. but a flood of ghee will. Но если вылить в него много ги, то огонь погаснет. Similarly, by excessive indulgence in lusty desires, Точно так же, чрезмерно потворствуя своим материальным желаниям, the heart may become detached from such desires entirely." в сердце может появиться отречение от этих желаний. Also sounds like a verse. Seems to fit. Тоже этот стих, он вот прям в тему как раз ложится на душу. Sounds like the perfect remedy for my lusty desires. И это прям вот совершенное лекарство от моих похотливых желаний. Keep on indulging until I'm exhausted. Надо потакать им, заниматься этим, пока желания не иссякнут. But Vishwanath Chakravarti Thakur explains in the commentary, Но в комментарии Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, because it is impossible for a person with excessive material desires поскольку для человека, у которого слишком много материальных желаний, невозможно to give up desires by the rules of the Vedas, отказаться от этих желаний, следуя правилам Вед. rather than forbid all enjoyment, Поэтому вместо того, чтобы запрещать всяческие удовольствия, one is allowed to enjoy with an honest heart. человеку разрешается наслаждаться с честным сердцем. And detachment will take place eventually. И постепенно придет отречение. Eventually. Постепенно. It's an important word, eventually. Важное слово «постепенно». Examples are Yayati and Salbari. И примеры, которые приводятся, это Яяти и Шаубари. An example is given in 2 verses. Пример приводится в 2 стихах. After much cultivation, sometimes the field is not suitable for germinating seeds anymore. В этих стихах говорится, что когда поле возделывают много раз, то оно становится непригодным для выращивания. Sometimes the seeds which are planted are destroyed by the acidic soil. И иногда семена, которые сажаются,
в это поле, погибают. The heart in which desire resides in abundance, И сердце, в котором слишком много желаний, as various impressions, gradually becomes detached. и в нем много разных впечатлений старых, постепенно это сердце развивает отречение. Just as a blazing fire is not reduced by adding drops of ghee, Так же, как пылающий огонь невозможно потушить, если капать на него капельки ghee. but is extinguished by pouring a huge quantity of ghee on it. Но если вылить на него много ghee, тогда этот огонь погаснет. So, indulging in a huge amount of enjoyment extinguishes the desire. Подобным образом, если заниматься очень обильно наслаждениями, посвящать себя этому, то желания уйдут. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? I'll explain more. Я объясню, что это значит. That examples were given. Приводятся эти примеры. It's interesting that one of the examples that was given is King Yayati. Интересно, что приводится один из примеров, это пример царя Яяти. Now there's a story in the Srimad Bhagavatam of what happened to King Yayati. В Шримад Бхагаватам рассказывается история, что произошло с царем Яяти. King Yayati became king when his father gave up his throne. Царь Яяти стал царем после того, как его отец отказался от трона. His first son was not qualified to take the throne, so Yayati took the throne. Старший сын этого царя был не квалифицирован, чтобы занять трон, поэтому трон достался Яяти. And then there is a story about Sukrachaya's daughter, whose name was Devayani. И затем приводится история о дочери Шукрачарьи, которую звали Деваяни. And the daughter of another personality whose name was Vishaparva. И о дочери другого человека, которого звали Вишвапарва. And her name was Samishta. Ее звали Шармиштха. So this Devayani and Samishta were one day wandering through the forest together. И однажды Деваяни и Шармиштха вместе гуляли по лесу. And we should take into consideration that Devayani, she is the daughter of Sukracharya. И нам надо учитывать, что Деваяни – это дочь Шукрачарьи. Because that point will come up a little bit later. Попозже эта деталь будет важна в этой истории. While they were walking in the forest, they saw a place to take bath. И пока они гуляли по лесу, вдруг они заметили одно место, где можно было принять омовение. And they removed their clothes and they went into the water to enjoy that place. Они сняли одежду и зашли в воду, чтобы насладиться этим водоемом. While they were in the water, they saw Lord Shiva passing. И пока они были в воде, они увидели, что мимо проходит Господь Шива. He was passing along with Parvati. Он проходил мимо вместе с Парвати. And they immediately understood that they better get out and put their clothes on. И они сразу же поняли, что им лучше выйти из воды и одеть одежду. So as soon as they came out of the water, Samishta took Devayani's clothes. И как только они вышли из воды, Шармиштха взяла одежду Деваяни And she put them on very quickly. и очень быстро оделась. And Samishta was also known for being a very angry person. Angry. И Шармиштха очень известна своим вспыльчивым характером. But Devayani became a little angry also. Но Деваяни тоже немножко разозлилась. And Devayani said to Samishta, "You've taken my clothes. И Деваяни сказала Шармиштхе: ты взяла мою одежду, You've snatched them just like a dog who snatched food. ты стащила ее так же, как собака ворует пищу. Don't you know who I am? I have my father's great Brahmin." Ты что, не знаешь, кто я такая? Мой отец великий браман. And she chastised Samishta for putting on her clothes. И она стала ругать Шармиштху за то, что та одела ее одежду. Samishta became very angry at the words of Devayani. Шармиштха очень разгневалась из-за слов Деваяни. She kept Devayani's clothes, Она не сняла одежду Деваяни, and she pushed her into the well. а она столкнула Деваяни в колодец. She fell in the well И та упала в колодец. and couldn't get out.
и не могла из него выбраться. So King Yayati was wandering through the forest, И в это время царь Яяти гулял по лесу. and he came upon the well to take some water. И он подошел к колодцу, чтобы набрать воды. He looked in the well, Он посмотрел в колодец, and there was this beautiful woman, и там была эта прекрасная девушка, had no clothes. без одежды. So he immediately put down his hand and lifted her up out of the well Он сразу же протянул свою руку и вытащил ее из колодца. and gave her his cloth И дал ей свою одежду, to cover her so that she could be properly covered. чтобы она как-то накрыла себя, чтобы она прилично выглядела. When Devayani was lifted out of the well, И когда Деваяни подняли из колодца, she saw King Yayati, who was a very beautiful king, она a very увидела handsome king. царя Яяти, который был очень красивым. And she became very much captivated by his features. И она была покорена его красотой. And she said to him that any man who offers his hand to a woman, it means he's accepted her in marriage. И она сказала ему, любой мужчина, который подает женщине свою руку, это означает, что он принял ее себе в жены. Better be careful if you offer your hand to a woman. Будьте осторожны, если вы вдруг руку женщине подадите. This was Devayani's claim. И потому что именно это заявила Деваяни. So she said, you have therefore accepted me as your wife. Она сказала, поэтому ты принял меня себе в жены. And then, of course, King Yayati, he heard these things from Devayani, И когда царь Яяти услышал эти слова Деваяни, and he realized that maybe in due course of time, that maybe he might accept her. он понял, что, может быть, действительно со временем он примет ее в жены. I'm making the story a little bit shorter because of time. Я из-за дефицита времени я вкратце рассказываю эту историю. Devayani, she went home, she told her father, Sukracharya, what happened. Деваяни вернулась домой и рассказала своему отцу о том, что произошло. She told him about the behavior of Samishta, who pushed her in the well. Она рассказала ему, что сделала Шармишка, столкнув ее в колодец. And she told Shukracharya also about her meeting with King Yayati. И также она рассказала Шукрачарье о своей встрече с царем Яяти. So Sukracharya, upon hearing the words of Devayani, he wanted to go to Samishta's father, Vishaparva. И, услышав слова своей дочери Деваяни, Шукрачарья отправился к отцу Шармишки, Вишвапарве. And when Vishaparva was coming together with Devayani, И когда when Sukracharya was coming together with Devayani, И когда Шукрачарья пришел вместе с Деваяни, Vishaparva was thinking, oh, Sukracharya is coming, he must be angry. Вишвапара подумал, Шукрачарья идет, похоже, он очень разгневан. And he didn't want to make Sukracharya angry, so he was going to be ready to do anything he asked him. А он не хотел прогневать Шукрачарью, поэтому он был готов сделать все, что угодно. Because he was thinking, if I do anything he asks, then I'll become wealthy, I'll get good credit. Он думал так, что если я сделаю все, о чем попросит Шукрачарья, тогда я разбогатею, обо мне будет хорошая слава. So he immediately went out of the house and he fell at the feet of Shukracharya. И он сразу же вышел из своего дома навстречу ему и припал к стопам Шукрачарьи. Because he knows his daughter, Samishta, threw Devayani in the well. Sukracharya is coming to say something about it. Потому что он понимал, что моя дочь Шармишка столкнула дочь Шукрачарьи Деваяни в колодец. И поэтому Шукрачарья пришел, чтобы что-то сказать по этому поводу. So Sukracharya became a little bit pacified by Vishaparva's behavior. И поведение Вишвапарвы немножко успокоило Шукрачарью. And he said, my daughter, Sukracharya said, my daughter Devayani, she's a good daughter, she deserves to be married. Шукрачарья сказал, моя дочь Деваяни, она хорошая, достойная дочь, она заслуживает того, чтобы ее взяли в жены. And you should try to please her by fulfilling any wish that she has. И ты должен постараться удовлетворить ее, выполнив любое ее желание. So then
Devayani, understanding that when Vishvaparva agreed to fulfill whatever wish she desires, И Деваяни, понимая, что Вишвапарва согласился исполнить любое ее желание, then Devayani said to Vishvaparva, Деваяни сказали Вишвапарве: your daughter Samishta should become my maidservant, твоя дочь Шармишка должна стать моей служанкой, and she should serve me like a slave. и она должна служить мне как рабыня. For as long as she's with me, she should serve me like a slave. Столько времени, сколько она будет находиться вместе со мной, она должна служить мне как рабыня. And all her friends should come with her. И все ее подруги должны тоже прийти вместе с ней. So that was Devayani's request to Vishvaparva. Вот о чем Деваяни попросила Вишвапарву. And Vishvaparva said, okay, she can become your maidservant И and serve you. Вишвапарва сказал: хорошо, да, она станет твоей служанкой, хорошо. So the time came for Devayani to get married to King Yayati. И настало время для Деваяни выйти замуж за царя Яяти. They were married, and Samishta and all of her friends went to be maidservants. Они поженились, и Шармишка вместе со своими подругами стали служанками. But when Vishvaparva gave Samishta to King Yayati, Но когда Вишвапарва отдал Шармишку царю Яяти, he warned King Yayati, он предупредил царя Яяти: don't ever let my daughter lie in bed with you. никогда не позволяй моей дочери лежать с тобой на одном ложе. Never let her lie in bed with you. Никогда не позволяй этому. And he said, this is my condition for giving my daughter. Он сказал: это мое условие для того, чтобы я отдал тебе свою дочь. So King Yayati, he heard the request of King Vishvaparva. Царь Яяти услышал эту просьбу царя Вишвапарвы. He was married to Devayani, Samishta was there, all of her friends were there. Он женился на Деваяне, и там же были Шармишка и все ее подруги. And in due course, Devayani gave birth to a child. И с течением времени Деваяни родила ребенка. After Devayani gave birth to a child, Samishta was thinking, I'd like to have a child from the king too. И после того, как Деваяни родила ребенка, Шармишка стала думать: я бы тоже хотела, чтобы у меня был ребенок от царя. So she approached King Yayati, И она обратилась к царю Яяти and she expressed her desires to the king. и выразила ему свое желание. Now the king was warned, Царя уже предупредили: don't ever let Samishta lie in bed with you. никогда не позволяй Шармишке делить с тобой ложе. But he was thinking, actually, to satisfy another woman's desire, I'm king. It's a religious principle. Но он подумал: на самом деле я же царь, и поэтому для меня это религиозный принцип — удовлетворить желание другой женщины. And he neglected to heed the words of Vishvaparva. И он пренебрег словами царя Вишвапарвы. So he had union with Samishta. И так он соединился с Шармишкой. And in due course of time, children were born. И через какое-то время родились дети. Now when the children were born, И когда родились дети, Devayani found out, obviously, Деваяни, естественно, узнала об этом. and she became furious. И она просто вне себя была от бешенства. And she was immediately going to her father because she knew her father warned Yayati, don't ever let Samishta lie in bed with you. И она сразу же пришла к своему отцу, потому что она знала, что ее отец предупредил царя, чтобы он никогда не позволял Шармишке возлежать вместе с ним. And King Yayati, he was really anxious. И царь Яяти стал очень сильно In волноваться. fact, he followed her. He followed Devayani because she was going back to her father, Sukacharya. На самом деле он увидел, что Деваяни идет к своему отцу, и он пошел вслед за ней. He stopped her Он остановил ее and he started massaging her feet. и стал массировать ее стопы. Please, Пожалуйста, don't go. не ходи к отцу, пожалуйста. Because he knows he did something very wrong. Потому что он знал, что он совершил большую ошибку.
And King Yati had this spirit of enjoyment. И у царя Яти было это желание наслаждаться. So, nonetheless, Devayani went back to Sukracharya. Но, тем не менее, Деваяни все равно вернулась к своему отцу Шукрачарье And told Sukracharya what happened. и рассказала Шукрачарье о том, что произошло. King Yati was there and said to him, "What have you done? И там присутствовал царь Яти, и Шукрачарья сказал ему, I что told you never let my daughter lie in bed with you, and you have done it." я же говорил тебе, чтобы ты никогда не позволял моей дочери возлежать с тобой. And he said, for this act, I curse you. И он сказал, за этот поступок я тебя проклинаю. To become very old and invalid. Стать очень старым и немощным. When Yayati heard that, Когда Яяти услышал это, he said, if I become old and invalid, how will I ever be able to satisfy the desires of your young, beautiful daughter? он сказал, но если я стану старым, немощным, инвалидом, то как я смогу удовлетворить желания твоей прекрасной дочери? And he begged him, please, you've cursed me to become old and invalid. How can I reverse this curse? И он стал умолять его, пожалуйста, ты проклял меня стать старым и немощным, как мне можно нейтрализовать это проклятие? So Sukracharya told King Yayati И Шукрачарья сказал царю Яяти, that if you want to reverse this curse, you have to go to find somebody and you have to beg for them to give them their youth. если ты хочешь нейтрализовать это проклятие, то тебе нужно найти кого-то и договориться, чтобы он отдал тебе свою молодость. Because he wanted his youth. Потому что царь хотел вернуть свою If he had молодость. his youth, he's thinking, I have a long life of enjoyment. What to speak of? How will I ever satisfy the desires of my wife and all the other women who approach me? Потому что он думал, что если я буду молодым, то у меня будет целая жизнь, полная наслаждений. А иначе как я смогу? I won't be able to satisfy the desires of this old invalid body. Если я буду стариком, немощным, я не смогу удовлетворить желания своей жены и других женщин. So because he was told by Sukracharya that he can go and find somebody to give them their youth, he went to his sons. И поскольку Шукрачарья сказал ему, что он может отправиться и найти кого-то, кто согласится отдать ему свою юность, то он сразу же пошел к своим сыновьям. He went to their sons and first he went to the eldest son, begged him, please give me your youth. Он пришел к своим сыновьям. Сначала он обратился к старшему и попросил, пожалуйста, отдай мне свою And the молодость. eldest son refused. He said, if I give you youth, then how will I be able to live my life? Но старший сын отказался. Он сказал, если я отдам тебе свою юность, свою молодость, то как я смогу сам прожить свою And жизнь? then he went to his youngest son, Puru, and he asked his youngest son, he explained the whole situation, please give me. И потом он пришел к своему младшему сыну Пуру, он ему все рассказал и попросил его, пожалуйста, отдай мне свою молодость. And the youngest son, Puru, was much more inclined to satisfy his desires of his father. И младший сын Пуру, он был уже гораздо более склонен исполнить желание своего отца и отдать ему. And he accepted it as his duty to agree to give his youth to his father. И он принял это как свою обязанность, как свой долг, согласиться с его просьбой и отдать ему свою молодость. So he gave his youth to his father, and his father then, with his youthful body, had the opportunity to enjoy, to fulfill his desires. Итак, он отдал отцу свою молодость, и отец, получив это молодое юношеское тело, получил все возможности исполнить свои желания. For a very long time. И он наслаждался очень долго. I think it was like 1,000 years. Описывается, что это что-то около 1000 лет было. He had, because now he had, obviously it wasn't Kali Yuga, Разумеется, это была не Кали-йога. because it was a different age. Это была другая эпоха. And he was fulfilling his desires for 1,000 years with that youthful body. И в течение 1000 лет он удовлетворял свои желания, имея это молодое тело. And then finally, after fulfilling all his desires with Devayani and with others, because he had these desires, he realized, what am I doing? И в конце концов, удовлетворив все желания, которые у него были с Деваяни и с другими, он понял, а чем я занимаюсь. And he realized after 1,000 years of enjoying in that way that he should give up the spirit of material enjoyment.
И после 1000 лет, посвященных наслаждениям, он понял, что теперь он должен отказаться от этого духа наслаждения. And he also understood that all the problems that come specifically through sexual fulfillment. И он также понял, что все проблемы приходят от сексуального наслаждения. And the spirit of renunciation was awakened within his heart. И в его сердце пробудился дух отречения. After 1000 years. После 1000 лет. So, Vishwanath Chakravarti Thakur gives Yayati as an example of somebody who satisfied his desires for a long time. Итак, Вишванат Чакраварти Такур приводит Яяти как пример человека, который удовлетворял свои желания в течение долгого времени. And after a very long time of satisfying his desires, gradually these desires became detestable. И после очень долгого времени исполнения своих желаний, в конце концов, эти желания потеряли свой вкус на него. Spirit of renunciation was awakened within his heart. И в его сердце пробудился дух отречения. He gives Salbari Muni also as an example. И также он приводит пример Шалбари Муни. Salbari Muni, we won't tell the whole story. Мы не будем рассказывать всю историю Салбари Муни. But basically what happened to him is he was in the water meditating, he saw 2 fish copulating. Но вкратце он медитировал в воде и увидел совокуплявшихся рыбок. And it awakened within him desires to have his desires fulfilled also. И благодаря этому в его сердце тоже пробудились желания наслаждения. So he went to King Mandhata, I think his name was. И он пришел к царю, по-моему, звали Мандхата. And King Mandhata, he had 50 daughters. И у 50. И у царя Мандата было 15 дочерей. So he approached King Mandhata and asked him, I have these desires, I would like to get married to one of your daughters. И он пришел к царю Мандате и сказал: у меня есть это желание, я хочу жениться на одной из своих дочерей. And he said, well, all my daughters are fully qualified, you can approach any one of them. И царь сказал: все мои дочери полностью квалифицированы, ты можешь обратиться к любой из них. So when Salbari Muni approached all the daughters of King Mandhata, he saw all 50 daughters, he became attracted to all of them. И когда Салбари Муни увидел всех 50 дочерей царя, и они все ему понравились. And they all became attracted to him. А он понравился всем им. And they all wanted to become his wife, so he married them all. И все они захотели стать его женами, поэтому он женился на всех 50. 50 wives. 50 жен. And in those 50 wives, in each of those wives, he had 100 sons. И с каждой из этих 50 жен у него было по 100 сыновей. Add them up. Add them up. 5,000. Представьте, 5000, если сложить. So he enjoyed from quite some time also. Поэтому он тоже наслаждался достаточно долгое время. And after enjoying with all his wives and fathering so many sons, И насладившись со всеми своими женами и вырастив множество сыновей, after a long time, по прошествии долгого he времени, gradually began to think, all this because I was sitting and saw 2 fish? он стал думать: и все это из-за того, что я увидел 2 совокупляющихся рыбок. He realized how entangled he'd become and how it all happened. Он осознал, насколько он запутался и как все это произошло. And he went back to the original activity, which, oh my God, I forgot, lost track of time. It went back to the initial activity, which the catalyst for the fulfillment of all of these desires. И он вернулся к изначальной деятельности, которая и способствовала удовлетворению всех этих желаний. So then he gradually, again, a spirit of renunciation, detested his activities, and a desire to give it up was awakened within his heart. И тогда в его сердце пробудился дух отречения, и он захотел отказаться от всех этих наслаждений, которым он потерял вкус. So Vishwanath Chakravarti Thakur has given these 2 examples of King Yayati and Salbari Muni as examples of persons who were given facility to be honest and allowed to fulfill their desires. Итак, Вишванат Чакраварти Такур приводит эти 2 примера, царя Яяти и Салбари Муни, как личности, у которых была возможность быть честными и исполнить свои желания. In fact, and I think it's in a previous verse, it's described
about antyajas. Antyajas, there's different types of antyajas. There's the pratiloma and anuloma. И, по-моему, как раз в предыдущем стихе описываются антиджа, разные разновидности. Антиджа — это пратилома, аннулома. The antyajas are outside the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. They're antyajas. They're mixed marriages. И антиджи находятся вне сословий браманов, кшатрии, вайшьи, шудра. Они происходят от смешанных браков. And actually, King Yayati, when he was going to get married to Devayani, he was actually considering that I'm a kshatriya and Devayani is the daughter of a Brahmin. И когда царь Яяти хотел жениться на Деваяне, он как раз думал о том, что я кшатрий, а Деваяне браман. And therefore it became a pratiloma marriage. И поэтому их союз стал союзом пратилома. Because Devayani was Brahmin and he was Kshatriya. Поскольку Деваяни была брамани, а он был кшатри. Anuloma is when the husband is Brahmin and wife is from a Kshatriya family. Анулома — это когда муж браман, а жена из семьи кшатри. Anyways, so Yayati is given as an example of a person who was outside because of the mixed marriage. Итак, Яяти приводится как пример человека, который находится вне системы, поскольку он происходит от смешанного брака. And therefore, as Vishwanath Chakravarti Thakur says, that a person who has excessive desires, it's impossible for him to give them up according to the rules of the Vedas. И поэтому Вишванат Чакраварти Такур говорит, человек, у которого слишком много материальных желаний, может избавиться от них, следуя предписаниям Вед. And one is allowed to enjoy. Therefore, rather than forbid all that enjoyment, one is allowed to enjoy with an honest heart. И вместо того, чтобы запрещать все удовольствия, таким людям разрешается наслаждаться с честным сердцем. So that is what happened to both King Yayati and Shalvari Muni according to the particular age. И это то, что произошло с царем Яяти и с Саубари Муни. But it's another interesting point that it's important to bring up. Но есть еще один интересный момент, который я тоже хочу осветить. That this is the same argument that Prajapati Daksha gave to Narada Muni when his sons, the Hayasvas and Shavalashvas, were told to give up their desires. На самом деле это тот же самый аргумент, который Праджапати Дакша привел Нараде Муни, когда его сыновья Карьяшвы и Савалашвы Нарада Муни им проповедовал. In the 6th canto of the Srimad Bhagavatam, В 6-й песне Шримад Бхагаватам it is described how Prajapati Daksha, who is one of the sons of Brahma, описывается, что Праджапати Дакша был одним из сыновей Брамы, and he produced 10,000 sons known as the Hayashvas, и он произвел на свет 10 тысяч сыновей, которые звали Харьяшвами, because he was one of the progenitors of mankind. поскольку он был одним из прародителей человечества. And another one of the sons of Brahma, Narada Muni, preached to the Hayashvas. И другой сын Брамы, Нарада Муни, проповедовал Харьяшвам. And although Prajapati Daksha was encouraging them to follow the path of Pravati Marg, which is the path of material enjoyment. И хотя Праджапати Дакша вдохновлял своих сыновей следовать путем Праврити Марга, то есть путем материальных наслаждений, Narada Muni convinced all the sons of Daksha to follow the path of Nivriti Marga. Нарада Муни убедил всех сыновей Праджапати Дакша последовать путем Ниврити Марга и отречься. The path of Pravati Marg, as we said, is the path of enjoyment according to the Vedic rules and regulations. Как мы говорили, путь Праврити Марга — это путь наслаждений в соответствии с правилами и предписаниями Вед. And then, after the Hayashvas perfected their lives by the instructions of Narada Muni, then Daksha had another 1,000 sons called the Savalashvas. И затем, после того, как Харьяшвы достигли совершенства в жизни, следуя наставлениям Нарада Муни, у Дакши появились еще 10 тысяч сыновей, которые звали Савалашва. Daksha instructed the Shavalashvas to perform austerities to prepare themselves for family life. И Дакша дал наставление Савалашвам совершать аскезы, чтобы подготовить себя к семейной жизни. Narada Muni again came, saw them as ideal candidates for renunciation. И снова пришел Нарада Муни, и он увидел их как идеальных кандидатов для того, чтобы отречься. He preached to them.
Он стал им проповедовать. And having preached to them, he awakened within their hearts the desire for renunciation. И он им проповедовал, и в их сердце, благодаря его проповеди, возникло желание отречься. And rather than following the instructions of their father, Daksha, to prepare for procreation, they renounced all that. И вместо того, чтобы последовать наставлениям своего отца и готовиться к созданию потомства, они отреклись от всего этого. And when Daksha found out about this, he became furious. И когда Дакша узнал об этом, он сильно разгневался. And one of the arguments he used with Narada Muni, И один из аргументов, который он использовал, you've done an injustice to my sons. он сказал: ты поступил несправедливо по отношению к моим сыновьям. My sons, in order for them to become renounced, they need to have the experience. They have the experience of enjoyment. Для того, чтобы мои сыновья смогли отречься, им нужно испытать, им нужно понаслаждаться. Because only by having the experience of enjoyment again and again, and he even used the example, just like throwing ghee on fire. И он говорил, что потому что только наслаждаясь снова и снова, и как раз он привел этот пример, это подобно тому, как лить масло в огонь. Because the example that's given here, if you throw a lot of ghee on fire, it douses the fire. Потому что здесь приводится этот пример, что если вылить в огонь сразу много ги, то огонь погаснет. It's compared to a lot of sense gratification. И это сравнивается с обилием чувственных And he наслаждений. said, my sons, you deprive them the opportunity to become really renounced. И он сказал: ты лишил моих сыновей возможности по-настоящему отречься. You've artificially preached to them renunciation. Ты искусственно проповедовал им отречение. And now, because you artificially preached them, you've committed yourself sinful activity and injustice. И теперь из-за своей искусственной проповеди ты сам поступил несправедливо по отношению к ним, и ты совершил грех. You call yourself a saintly person? Ты называешь себя святым, And then, of course, Daksha cursed Narada Muni. и потом мы знаем, Дакша проклял Нарада He Муни. cursed Narada Muni that he could never stay in one place, what was it, more than 3 days. Он проклял его, чтобы тот не мог оставаться в одном месте больше 3 дней. Prabhupada writes in the commentaries to those verses В комментариях к этим стихам Прабхупада пишет, how he was also had to take that same curse. что он тоже должен был принять на себя то же самое проклятие. He said because wherever he would go, parents would come to him and say, "What have you done to my son?" Прабхупада говорит, потому что куда бы он ни приезжал, родители его учеников приходили к нему и говорили: что вы сделали с нашими сыновьями? Because many times parents would come and say, "My son, he could have been a lawyer, he could have been a doctor, he could have married." Потому что много раз родители приходили к Прабхупаде и говорили, что мой сын, он мог бы быть юристом, мог бы быть врачом, мог бы жениться. Because you've preached to him in the spirit, and he could have been so happy and successful in life, but now you've destroyed his life. Он мог бы быть счастливым, успешным в жизни, но вы своей проповедью разрушили его жизнь. And Prabhupada said, now wherever I go, parents are coming to me and they're saying, why have you taken my son? И Прабхупада говорит, теперь, куда бы я ни приезжал, ко мне приходят родители моих учеников и говорят, куда вы забрали наших сыновей? He said, therefore I have to move always from city to city. I can't stay in one place. I've had to take the curse. Вынужден ездить из города в город. Я должен принять на себя это проклятие и не могу оставаться в одном месте. But he says in that purport, therefore I'm asking my sannyasi disciples, Но в комментарии Прабхупада пишет, поэтому я прошу своих учеников саньяси, please accept this curse on my behalf so I can stay in one place and write my books. пожалуйста, примите это проклятие от моего имени, чтобы я смог оставаться в одном месте и писать книги. So, and Prabhupada explains that in the purports, in those purports of when Daksha cursed Narada Muni. И в этих комментариях к стихам, где Дакша проклял Нарада Муни, Прабхупада объясняет это. But the point is, again, the same point, Но опять тот же самый момент, that one does not have to go through the experience of excessive sense gratification. что человеку не обязательно проходить через опыт обильных чувственных наслаждений. If one properly follows the instructions of the spiritual master. Если человек правильно следует наставлениям духовного And as учителя. we were speaking about, I think 2 weeks ago in the verses prior, in this section of the И Bhagavatam, как мы говорили, по-моему, 2 недели назад по стихам, которые идут раньше в этом же разделе, that one can give up sinful life
Человек может оставить греховную жизнь, by taking up religious life, religious human life, приняв религиозную человеческую жизнь, coupled with the chanting of the holy name of the Lord. Coupled сопровождаемую together with the chanting of the holy name of the Lord. вместе с воспеванием святого имени Господа. These were the instructions that were given by Lord Nityananda to the thief, the instructions given by Narada Muni to Mrigari the hunter. Такие наставления дал Господь Нитянанда разбойнику, такие наставления дал Нарада Муни, охотнику Мригари. That you can give up sinful activities. You do not have to continue to engage in this enjoyment, which will only lead to suffering. Ты можешь отказаться от греховной деятельности. Тебе не нужно продолжать эти наслаждения, которые приведут тебя лишь к страданиям. Sometimes on the strength of the convincing words of the enlightened spiritual master. И иногда, благодаря силе убедительных слов просветленного духовного учителя, one can come to realize that the suffering that one will have to accept by repeated sense gratification. человек может начать осознавать, какие страдания к нему придут из-за того, что он будет продолжать чувственное Just наслаждение. as Narada Muni convinced Mrigari that the suffering that he would have to accept for his sinful activities. Тот же самый Нарада Муни смог убедить Мригари и объяснить ему, какие страдания тот будет вынужден принять из-за своих чувственных наслаждений. So it is not necessary to repeatedly engage in such sensual enjoyment. Поэтому нет необходимости продолжать наслаждаться. And Prabhupada gives the example in the 6th canto of the Bhagavatam of Narada Muni. И в 6-й песне Бхагаватам Прабхупада приводит пример Нарада Муни. That if one has good fortune to come in contact with a devotee of the Lord, Он говорит, что если человеку выпадет удача соприкоснуться с преданным Господа, to hear the glories of the Lord in the association of devotees, слушать о славе Господа в обществе преданных, and to awaken a desire within the heart to take shelter of the holy name of the Lord, и пробудить в своем сердце желание принять прибежище святого имени Господа, this is the proper remedy for this age, for Kali Yuga. то это и есть подобающее лекарство для этого века Кали. These examples are given according to particular yugas. Эти примеры приводятся в соответствии с определенными югами. And therefore, according to a particular yuga, then these are the recommended methods to become freed from material desires. И в определенные юги, да, был таков рекомендованный метод освобождения от материальных желаний. But we don't have the opportunity to enjoy for 10,000 years. Но у нас нет возможности наслаждаться 10 тысяч лет. We're very short-lived. Мы живем очень мало. Prayena payasa sabhyam kalavasmin yugejana manda sumanda matayo manda bhagya hupaduta. In this age of Kali, men are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky. В этот век Кали люди вздорные, ленивые, сбиты с толку и неудачливы. Short-lived, Люди живут мало. and above all, always disturbed. И самое главное, люди всегда пребывают в беспокойстве. Kalir dosha nidhe rajan asti heku mahadgana kirtanadeva krishnasya mukta sangam param vajet. The age of Kali is an dosha nidhe, it's an ocean of all bad qualities. Век Кали — это доша нитхи, это океан всех дурных качеств. But it's one redeeming quality in this age. Но в этот век есть одно замечательное качество. Kirtanadeva krishnasya mukta sangam param vajet. Take shelter in the chanting of the holy name of the Lord. Примите прибежище в воспевании святого имени Господа. And give up sinful activities И откажитесь от греховной деятельности. by the mercy of the Vaishnavas. По милости Вайшнавов. We should pray to be able to give up these sinful activities. Мы должны молиться о том, чтобы суметь отказаться от греховной Who are always деятельности. ready to help us and to give us strength to the instructions of chanting of the holy name of the Lord. Вайшнавы всегда готовы помочь нам и дать нам силу через наставление о воспевании святого имени Господа. I have to end. Мне нужно остановиться. I have to leave for the airport. Мне нужно ехать в аэропорт. If I open this up to questions, I'm afraid what will happen. И если я сейчас открою возможность задать вопросы, Would you like to give a quick comment? что произойдет? Вы хотели бы немножко прокомментировать? Okay. Микрофон есть еще?
Huh? То, что вы сказали, было очень прекрасно. Okay. Hare Krishna. God bless the Prabhupada.